ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நர்சிங் ஜெல்ஃபிஷ். நம்ம சேனலில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஜாப், அதே நேரத்தில் ப்ரோமெட்ரிக், என்லெஸ், ஹேட் எக்ஸாம், எய்ம்ஸ், ஆர்ஆர்பி, டிஎஸ்பி எல்லா எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த சேம் டைம் உங்கள் யாருக்காவது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன், ரினுவல், பிஎல்எஸ்சி எனி வேறு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா நீங்கள் தாராளமாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, டுடே லெட்ஸ் see the question paper. First question, when discovering a medication error, the nurse first action is to option A, call the nurse supervisor, option B, call the physician, option C, fill out your medication error reporting form, option D, assess the patient conditions. என்ன கேட்குறாங்கன்னா, if you are giving the wrong drug to the patient, what should do? What is the first action you have to do that? தப்பாக ட்ரக்கு கொடுத்துட்டா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்குறாங்க. இன்ஃபார்ம் டு த டாக்டர் ஆர் மேபி த நர்ஸ் ஆர் மேபி த ரிப்போர்ட் ஃபார்ம், இல்லை கண்டிஷன் அசஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட் ஷுட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ எப்போவுமே நம்ம தப்பாக ட்ரக்கு கொடுத்தா என்ன பண்ணணும், பேஷண்ட் கண்டிஷன்ஸ் தான் வி ஹவ் டு அப்சர்வ் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன். இஃப் யூ ஆர் கிவன் த ட்ரக், எனி காம்ப்ளிகேஷன் இஸ் கம்மிங், எனி சைட் எஃபெக்ட் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ், யூ மஸ்ட் பி ஃபைண்ட் அவுட் தட். ஸோ தட் மீன்ஸ் வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர்? யா, ஆன்சர் டி இஸ் அ correct answer. Okay, fine. Next question. When preparing for a kidney biopsy, the nurse should position the patient, option A, prone with sandbag under the abdomen, option B, lateral opposite to biopsy site, option C, supine in bed with knee flexion, option D, lateral flexed knee chest. It is actually the patient is going for kidney biopsy. So actually kidney biopsy, where is the kidney is located? In the third and last vertebratus. So actually how we can able to palpate, front part or the back only we can able to palpate the kidney it is. So from that it is, so which is comfortable position? நம்ம பேக் பொசிஷனில் தான் கிட்னியை பால்பேட்டே பண்ண முடியும். அப்படி இருக்கும்போது லேட்ரலோ சுப்பைனில் பண்ண முடியாது, லேட்ரல்லையும் பண்ண முடியாது. ஸோ அதான் காமனாக. ஸோ அப்போ என்ன பொசிஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ப்ரோன் பொசிஷன் குப்புறப்படுக்கிறாங்க இல்லையா, ப்ரோன் பொசிஷன் இஸ் அ கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷன். சாண்ட்பேக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, பெட் சோர் வராமல் இருக்கிறதுக்கும், அதே நேரத்தில் எலிவேஷன் ஆஃப் த பாடி, அதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சாண்ட்பேக் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ப்ரோன் வித் சாண்ட்பேக் அண்டர் த அப்டமன், அதுதான் கரெக்டான பொசிஷன் ஃபார் கிட்னி பயாப்சி. ஐ திங்க் இந்த கொஸ்டினுக்கு உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, வி கேன் கோ மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். A patient with the central venous line develops sudden clinical manifestation that include a decrease in blood pressure and elevate heart rate, cyanosis, tachypnea, changes in mental status. Which of the following is the most likely cause of this symptom? It is option A, air embolism, option B, circulatory overload, option C, venous thrombosis, option D, developing bacteremia. அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. Actually the patient is having what are the problems is arising? Yeah, low BP, increased heart rate, tachypnea, cyanosis, changes in mental status. These all the things is caused by என்ன அப்படின்னா சென்ட்ரல் வீனஸ் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சென்ட்ரல் வீனஸ் லைனில் என்ன நம்ம ஐவி போடுறோம் இல்லையா, அது மாதிரி இட் இஸ் அ ஜூக்லார் வென் வி ஆர் கோயிங் டு மேக் அ நியூ கத்தீட்ரல் லைன். ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும், சர்க்குலேட்டரி ஓவர்லோடா, மேபி அது வீனஸ் த்ராம்போசிஸ், டெவலப்பிங் பாக்டீரியா ஆர் ஏர் எம்போலிசம். ஆக்சுவலாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் எம்போலிசம். ஸோ மெயினாக நம்ம வீனஸ் லைனில் போடும்போது என்னென்னா ஏர் இட் இஸ் கோயிங் இன்சைட். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் காஸ் ஃபார் திஸ் சிம்டம்ஸ் இட் இஸ். ஸோ தட் இஸ் வை வாட் இஸ் தட் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். இந்த பிக்சரில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ வை இட் இஸ் ஹேப்பன் லைக் தட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஆர்டர் 1000 ml of dextrose 5 to run for 12 hours using a microtrip set. Calculate the drops per minute. ஸோ ஜிடிடி பர் மினிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 12 ஹவர்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க 1000 ml. ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ 20 GTT பர் மினிட் அண்ட் ஆப்ஷன் பி 45 GTT பர் மினிட், ஆப்ஷன் சி 60, ஆப்ஷன் டி இட் இஸ் 83 GTT per minute it is. So what could be the correct answer? Actually here you are going to apply the IV formula, that is what is that, number of volume into
minutes and divided by drops it is divided by macro or micro drops divided by number of hours into minutes it is. So that is what is that? It is coming like example 1000 ml into it is going to be given for the macro drops only. So you can write it as a 60,000 into 60 divided by how many hours you are going to give 12 hours. So 12 into 1 hour is equal to 60 minutes. So 12 into 60 it is coming. So totally how much it is coming? 83 GTT per minute it is. So what could be the correct answer here? IV formula you will apply, then you will get the answer it is. Okay, fine. So that is option D is a correct answer. A patient voided a urine specimen at 9 a.m. The specimen should be sent to the laboratory before 9:30 a.m. or 10 a.m. or 10:30 a.m. or 11 a.m. So whenever you are passing the urine, you have to send the collecting sample within the period of time it is. அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எந்த டைமில் யூ ஹேவ் டு சென்ட் இட் ஃபார் தட். ஸோ 9:30 10 or 10:30 11. Why we should not send delay? Because it will make a catalyzation and also it is going to make a what is that? The cell is going to be degraded also. So that is why we have to send how much early as possible we have to send. எவ்வளோ சீக்கிரம் அனுப்ப முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து we have to send the specimen to the lab it is. So 9:30 a.m. will be the correct answer. So the option A is a correct answer. Next question. A 84-year-old man has arthritis and is admitted in the severely edematous knee. The physician ordered heat pack every 2 hours and you feel this order may worsen the tissue congestion. An appropriate nursing action would be. அதாவது பேஷண்ட்டுக்கு என்ன இருக்கா? ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்குது, கால் வந்து எடிமேட்டஸாக இருக்குது, நீ வாஸ் எடிமேட்டஸ். ஸோ எவ்ரி 2 hours என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா யூ ஹேவ் டு அப்ளை த ஹீட் பேக்கெட்டஸ். ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது வாட் இஸ் த காம்ப்ளிகேஷன் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஃபார் தட் நர்சிங் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ என்ன சொல்லியிருக்காங்க? காண்டாக்ட் த ஃபிசிஷியன் அண்ட் டிஸ்கஸ் யுவர் கன்சர்ன் அபவுட் தி ஆர்டர். ஆப்ஷன் பி to include the order in the nursing care plan and monitored outcome. Option C, complete on incident report form document concern in the nursing notes it is. Option D, involve the patient by asking what is the treatment preference. So patient involve பண்ணவே கூடாது. So complete the incident report. It is not an incident. Actually it is a problem it is. So what we have to do this. So அப்போ என்ன கரெக்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ. என்ன அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா டு இன்க்ளூட் த ஆர்டர் ஆஃப் நர்சிங் கேர் பிளான் அது நம்ம பண்ணலாம். பட் வாட் இஸ் தட் ரெமிடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு கன்ஃபார்ம் வித் த டாக்டர் அண்ட் டிஸ்கஸ் யுவர் கன்சர்ன் அபவுட் தி ஆர்டர் இட் இஸ். ஸோ வி கேன் ஏபிள் டு சேஞ்ச் த பேட்டர்ன் 2 hours going to be increased as 4 hours or 5 hours like you have to change it. So the correct answer is option A it is. Minimum amount of urine that a post-operative patient weighing 60 kg should be passes. Option A 120 ml per hour. Option B 90 ml per hour. Option C 60 ml per hour. Option D 30 ml per hour it is. So what is the correct answer here? Whatever it is 60 kg or maybe the 40 kg. But the patient is a post-operative patient means everyone should pass the urine. How much limitations? That is 30 ml per hour because every 1 minute it should be that is secreted 1 ml of urine. So at least வந்து 1 hourக்கு 50 ml of urine should be produced. அதுவும் இல்லை அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் maximum and the limitation of minimum limitation that is 30 ml per hour it is. So option D is a correct answer. When caring for a patient with impaired mobility that occurred as a result of a stroke, right-sided arm and leg weakness, the nurse should suggest that the patient use which of the following assisted devices that would provide the best stability for ambulating. Actually patient என்னவா patient with impaired mobility right side ஃபுல்லாக வந்து arm and leg வந்து வீக்னஸாக இருக்குது. So which is a correct suitable method for ambulation it is. So option A crutches. Option B single straight leg cane it is. Option C quad cane. Option D walker. Actually என்னன்னா ரைட் சைட் ஃபுல்லாகவே they are having impairment. Shall I give crutches or single straight what is a walker? It is possible to walk like that it is. No, crutches also not possible to hold. Actually D walker that is also not possible.
ஸோ கேன் we can use it. பட் சிங்கிள் ஆர் குவாட், சிங்கிளில் யூஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு just affected with the limbs. So we have to use the quad cane. So for this ambulating patients, which one we have to use? 4 இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி மெத்தட் தான் 4 we have to hold it. ஸோ ஹேண்ட் grip இருக்கும் அப்போ தான். ஸோ we have to use the quad cane method of ambulating measures. We can tell the patient to use it. It is okay, fine. Next question. While assessing a patient, the nurse learned that he has a history of allergic rhinitis, asthma, and multiple food allergies. The nurse must, option A, be alert to hypersensitivity response to the prescribed medications. Option B, encourage the patient to carry on epinephrine kit in case of an allergic reaction. Option C, advise the patient to use aspirin in case of febrile illness. Option D, admits the patient to a single room with limited exposure to healthcare personnel. Actually, what you have to do for that? The patient is having allergic rhinitis and asthma and food allergies இருக்கு. So what should be the must be think about that? It is, yeah, be alert to hypersensitivity response to the prescribed medication. That will be the correct answer, because whenever you are giving medications கொடுக்கும்போது என்ன இருக்கணும்? We have to concentrate any other sensitivity ஏதாவது இருக்கா. ஸோ we have to be monitor, ஏதாவது gives allergics maybe rashes அந்த மாதிரி ஏதாவது symptoms இருக்கான்னு சொல்லி you have to be find out. Okay, so option A is a correct answer. Next question. A patient who has just had a miscarriage at 8 weeks of gestation is admitted to a hospital. In caring for this patient, the nurse should be alert for sign of, option A, dehydration, option B, subinvolution, option C, hemorrhage, option D, hypertension. So what you have to do for it? So the patient is having miscarriage at 8 weeks it is. So what is that? It will be happen for it? Yeah, hemorrhage. Usually dehydration it would be happen subinvolution, but only the patient is having miscarriage means what is the bleeding will be, excessive bleeding will be there. So that is why option C will be the correct answer. If anybody wants that any question paper Prometric had or any other question, you can download the app and you can watch for it, and also you will get a more notes and question paper from us. So anybody needed, you can contact us. If you like this video, kindly subscribe my channel. Thank you for watching. Jelfish Meena.